Hello, 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 hello. This is chapter 15, my dad's life story, people. A story mwajagala nnyo, story muginyumiddwa, ate mukyaginyumirwa, ate mukyayiga bingi, ate mujja kumanya bingi nnyo. Ebimu, they're like revelations, things that people only hear about, hearsay. Wabeerangawo omugagga awo, wabeerawo. Me growing up, because we were in a gated house, gated in Chevando, we had almost half a mile of perimeter around the house. Nabagamba, there were 3 houses in one, Zamategula, bungalows and everything. Ennyumba taata wange gy'asooka okuzimba nga muvubuka ng'atandise okukola mu Mango Growers Cooperative Union. Olwo omanyi kino ekintu kiri bwe kiti, post independence cooperative unions ze zaalwana olutalo lwa independence, call it so and so. The democracy of parties, the democracy of bringing people together, unionized. Omanyi ya union cooperative meant you had one voice. And at waliwo gondi comment, I responded to a post. One of my friends posted ekifaananyi kya Kabaka, Frederick Muteesa. Kakati abatakimanyi, Muteesa yayagalanga nnyo omupiira. He played football quite well, and I think he laid the groundwork for football to be part of the culture in Uganda. Kakati abatakimanyi kati mukitegeere olwaleero. During independence, waliwo omupiira ogwategekebwa, like a tournament. Okiraba? That is when they begin the cranes, younger cranes. And up to today, the name is the national team of Uganda is called the Cranes. Tiimu esooka okuzannya omupiira ogwo mu 62. Taata wange yalimu 1962. Olwo ng'asoma gundi Wampeewo Ntakke Senior School. Kati ebyedda mwasomanga paka ku J2. Kiraba? Then alyoka agende Mengo mu senior school. Kakati Sikaala ye mujja ewampeewo. Balina Uncle Patrick Kiwanuka ne bajja ku Mengo. Kakati you're entering the Kabaka circles, the circles of the king Mengo mu Bulange. Kiraba? Agala twetegese ekintu kino. Let's observe here something. Kubanga kati ebyedda tebiriiko nti taata wange yakuba ddiiru oba nti taata wange yagwa mu bintu. No. Nababuulira background ya taata wange. He is from a very, very humble background. He grew up in Church Missionary Society. Abaminsane be bakuza taata wange. Yali mwana mujja na nnyina. Abamanyi Kitagobwa obulungi, waliwo gye bayita St. Paul's Church ey'Ekitagobwa. They're talking of the 40s and the 50s, 1950s. Kati abaana abasinga bonna, their basic foundation to access education was through the church. Era bwe kyalinga yegenda okufuuka Church of Uganda. Mutegeera bulungi nnyo. Kakati this is it. My grandmother had my dad when she was young. Ekintu ekyo nakyogera dda. My grandmom was 14 years old
era abaminsani ne bamuggyako omwana. Taata wange ne bamutwala n'atandika obulamu bwe ng'omwana omuto mu baminsani. Kiraba ne bamutuuma n'erinnya my dad's baptism names ge baamubatiza ye Stephen Kasozi Bukenya. Kati ekyo mwali mukimanyi already. Kati lino erinnya lya Kyanda mugenda kumbuuza nti livaawa. So when my dad comes of age around 6, 7, twayitawo ddawo, we talked about that. My grandmother had met Muzeeyi Musisi. Kakati yali ndoza yamwagalako edda bino manyi n'ebyekyana ekito. Manyi abakazi mulina ebintu byemukolaakola ebimu. Kakati n'asirikira ekyama. Ekyama kiri nti yagamba Musisi nti ono omwana wuwo. At then that's how my dad lives. Be baminsane. Najja ne batandika okubeera bonna. Mwami mukyala n'omwana gwe baamugamba nti mwana wuwe. Okiraba naye nga the truth was nti azaala taata wange yali musajja mulala Durufu Lubega. Era ku kitagoba okwo oyo omusajja yafa ng'akaddiye ng'atoma kimu nti Musisi yamubbako omwana we. Kubanga Musisi yalina ssente oba nti omwana yalina emikisa n'aleeta ssente ewa Musisi. But that secret is going to come to the foyer in 1990. Kakati taata wange yali conflicted kubanga ekintu tebakyogerako. Hardly anyone talked about. Kati ye n'akula ng'amanyi nga bamugambye nti Musisi yamuzaala naye ng'ate ku kyalo Benzi zaayitangawo tugenda wa Musisi. Kati ennyumba ey'ekitagobwa muzeeyi wange ssente zaasooka okufuna zaali nnyingi kubanga ebiseera ebyo kuba nti nno oli 1920 ng'osobola n'okugenda wa Pateero n'oggyayo emmotoka mu Uganda Motor Company. Yali mu ssente mpitirivu nnyo. N'azimba ennyumba n'agizimba nga yategula nungi nnyo. I have the pictures. Nja bibalaga if you want to see the house I'm talking about. Kakati Musisi yagana okusula mu nnyumba eyo. Musisi yagana kati ate ekirala n'aba nti my dad had built the house ku ttaka lya Musisi. Of course kati nga bona ozimba ennyumba awaka era ennyumba nogaa tugikoone tuzimbayo nayo ennyumba endala ng'oli mwana osobola ogizimbidde gwe. It's not your house. But my dad didn't care. Yayagala nnyo maama we abeere mu bintu ebirungi. Ye nga bwe yali atandise okubeera mu bintu ebirungi. Olwo azimba ekyebando ennyumba 3. Era abagundi bamukalazi construction mikwano gye be ssente mukalazi ow'enguudo oyo gwe mwawuliranga ow'ebukoto yatandikiramu bana bayanga elite abaana abaali bayingidde system nga yabazimbira amayumba. Then later on, of course, during Amin's regime and then during Obote's regime nayingira n'ebyenguudo. Just like the same way Zimwe was. Zimwe, Kasagga, Nakasero. Wenagulanga ebintu by'ennyumba zange zinazimbiranga nga bakazi. So later on nadda mu bya construction, nadda mu by'enguudo, nadda mu byaki. That could be a very good reference or example. Kakati Anthony Myambozi, we are recapping kubanga tuli mu 1980 technically my dad retires at 33. I think he wanted to give more time to understanding himself, more time. Sente azikoze ebirungi abirabye abalungi abaagadde akoze buli kimu. Alina omukyala omulungi ennyo. What else do you want? Amakanisa agazimbye. Man.
awo ne bwoba oŋŋamba and he was only 33 kiraba kati yemboozi. So my dad's upbringing hadn't been privileged. Kiraba. So I think he struggled to find his identity. He struggled to find where he belonged. Kubanga maama we jajja n'afuka ye yali nnyo ku bya musisi, ye yali nnyo ku byaki nti mukyala. Omanyi kati omwana abeera left behind. The foundation is shaky. Kati where do you give your allegiance ng'omwana? Ngeno bakugamba nti oyo si taatawo. Ate nga bakugamba nti oli omuzeeyi oli akuba amataffaali, oli omuzeeyi golaba omupakasi ku kyalo ku kitagobwa ye taatawo. Kubanga Dulufu teyali yasobola kufuna bulamu businga ku byalimu obw'ebbeeyi oba nti ki. Taata wange ye nga mugezi bw'amaliriza okusoma elementary school oba gye muyita infant school oba ebiseera bwe baagiyitanga batya, but naye kyeŋŋamba nti bw'ayingira mu secondary ewampeewo n'asoma bulungi nnyo era ye yabasiimanga. Olwo nga balina Uncle Patrick munfuna bulungi nnyo ne James Sekamatte naye enzaalo ya ku kitagobwa, era James Sekamatte ye yavuganga akagaali ne taata wange nga bagenda ku ssomero. Sekamatte James. Now olwo muzeeyi wange ayingira omupiira n'aguzannyira ddala n'abanga he's so good. Olwo balina Uncle Patrick Kiwanuka Express. Uncle Patrick naye omupiira yaguzannyira ddala. Now ebiseera ebyo ngabeerawo emipiira, empaka z'emipiira era nga bibeera wankulukuku. Kakati lumu I've already given you this story. Waaliwo emipiira egyali nga gye muyita egy'ebika. Taata wange n'asikowalinga winning goal against the Kabaka. Kabaka yali ayagala nnyo omupiira era teyakitwala nga ekintu ekyali nti ttiimu ya Kabaka bagikubye, naye yafuna omukwano ne taata wange. Kati ogwo omukwano gwe gugenda omuweesa scholarship. Sikaala zaalingayo e Bulange e Mengo, era ndooza baali bateeka foundation y'abayanga abavubuka abagenda okufuuka ba elites. So bamaliza ewampeewo muzeeyi wange n'agenda e Bukalasa Agricultural College. Bukalasa Agricultural College. It was the foundation laid out in the Common Man's Charter. Bino ebyobote kati obote agenda kujjako in 1966. Olwo taata wange ali mu Bukalasa. That is the year he enters Bukalasa. Ng'olwo amaliriza Emmengo mu 1965, Emmengo Senior School. Munfuna bulungi nnyo. Kakati that is the year again the king is overthrown. The king loses his kingdom. Olwo Obote agenda kukola gye bayita constitutional crisis. Munfuna. So technically my dad enters Bukalasa behind the wave of the Common Man's Charter. Bino ebintu Obote byagenda okuintroducing ebya common man, call it communism or socialism, whatever.
okola ebintu ebiri grandioso byani byonna tuli kintu kimu whatever. So 66, 67, 68 kati amaliza mu 69 gwe mwaka ne the Pope comes to Uganda. There was a lot of excitement in the country. There was so much going on. Munfuna bulungi nnyo. Ate it is the very year the famous Miss Uganda beauty pageant is held. Kati olwo taata wange, it is the very year he begins his first job in Mango Growers Cooperative Union. The biggest. Kati ebintu ebyo gundi Obote yali abitaddemu nnyo amaanyi. So he put the power structure in unionizing people. But bino ebya cooperative kambazzeeko katono nnyo bina background yabyo mu Uganda Farmers Union, which would become the National Congress, the Uganda National Congress. Omwali ba Musaazi, Ignatius Musaazi, omwali ba Benedicto Kiwanuka. In fact, Benedicto Kiwanuka ye Prime Minister asooka y'omu ku bajja okusayininga Lancaster Agreement wano e London. N'akomyawo agreement eyo eya independence, post independence. Era singa bwekyali yandibadde kubanga nze siraba Obote we yayingirira mu kintu kino. Okay, Obote yali Kenya era ng'ali mu post office, sijui postman, sijui yali mu bikajjo. There's a lot of things talked about Obote, how he came and how he formed the alliance, the alliance of the Kabaka yekka. Kakati UPC yali evudde mu Uganda National Congress nefuuka Uganda People's Congress. Oyo ina politics ali awo mungi nnyo agenda okukyusa Uganda going forward. Kiraba, and that pushed Benedicto Kiwanuka outside the box. So the constitutional crisis that later on happens in 1966 had been simmering. The thing was, let's get rid of the Kabaka, let's change Uganda into something based on something, ideology. Kiraba, era the culprits abaakigwamu Obote alliance ne Kabaka yemutuusa weyamutuusa nti ku independence Obote n'afuuka prime minister and the Kabaka becomes a ceremonial president. Munfuna bulungi nnyo awo. This is going to lay kyayingira mu Baganda nti ebyaliwo 20 years earlier, ngamba tuli mu 1980, ebyaliwo mu 1960 bigenda kukomawo olutalo lweruweero, nti abantu abakirimu baalaba nti they had been hoodwinked. Kyova olaba olutalo olwo lwali against Obote. Abantu baali banyiivu, abantu balina obusungu nti Kabaka yekka alliance ne UPC. Had it been a marriage of convenience or had it been a marriage of abuse? Kabaka yalufiiramu. Tuwulira nti Kabaka sijui Obote yamutta, sijui basindika bambega, whatever. People say whatever they want to say. Ebyo simanyi. For the sake of it, nti ate mu 1971 Obote bamuggyako. Mu 1971
the Kabaka in Njole. The remains of the Kabaka are returned by Idi Amin, who was the president. Kati mulaba conundrum eyo nti Obote was overthrown by the army. Obote was overthrown by Idi Amin. Idi Amin, Obote, they were one. Chilaba. So that begins the destabilization of Uganda. Kati bano ba political elites ne ba billionaire elites. Kubanga ba elite be bantu abalaba ensi bweyina okutambula. Be bantu abalina de facto say. Kiraba. So in 1971, kubanga, let me take you back again. Was 69. Definitely when my dad lands his job, yali akola bulungi nnyo. 69, 70, then 71. Yakola emyaka esatu. Naye ebintu byasobola okukola mu myaka egyo esatu byali landmark nti Mengo became so huge that it even had to what? Be divided into two. Ngamba Growers Cooperative Union. Naye kati mu kulaba okwange, I think my dad realized that if he went out of his way into business, he could even do better for himself than okuba nti no, you're being paid, okay, you could be paid astronomically, but you can say no, I'm worth more. Ate ebintu byali bigenda kukyukamu ate awo. Later on, of course, bo baali ba insider era baali balaba ebijja n'ebigenda maaso. A lot of people were disgruntled about the Asians. Era noza mu 72, it was just a matter of time. Kiraba nti they could be seen as a scapegoat. Kiraba era abayindi abagoba, that begins what would be called, according to Idi Amin, the economic war. Naye ate pressure eyo yaliwo already. Kati nga abantu batanze okulaba bakita disenfranchisement. So you want to get the electorate. Kati Idi Amin yasalawo parliament ebere dissolved. So pretty much there was not like, you could call it military rule. Tukomewo mu 1980 baaddemu ka reference awo katonotono. So 1980-81 bamanyiza okubba obululu era buli omu yagamba nti Obote bamukomyawo naye bani abaakirimu. Nze benja okwogera bentegeera bemmanyi benalabako Uncle Paulo Muwanga era bagamba nti Oyito Joko, namulabako Oyito Joko, yajjanga n'ewaffe Oyito Joko was a very nice man. Ye n'abaana be mikwano gyange, baali mikwano gyange nabaako ne ku mirimu when I was in Uganda nga ndi billionaire. Oyito Joko yina n'abakazi be byayagala Abaganda, n'omukyala we w'Ejjinja, things like that. Paulo Muwanga baali mu Nile Mansion banywa, baawoomerwanga nnyo whisky nnyo. Whisky namulabanga awaka VAT 69 ne grants, era waaliwo kye bayitanga whisky run. Ennyonyi yavanga Scotland eyaleetanga whisky e Uganda. Kakati kyemutamanyi, let me give you this one. Kati abagagga bamuzeeyi baffe baalinanga access ku baakiyitanga batya, waaliwo gye bayita army shop, ebintu byavanga bweru. Waaliwo ebintu, there was a scarcity of things. Kali waaliwo n'edduuka erya Drapers building kati gye muyita Crane Chambers. Naye before
kati ebintu bye byajjanga byatuukiranga mu ame shop era nga n'omwenge gubaako obusaanikira bwa green buli kimu everything ame biscuits ebintu byonna nina ebirungi ebiva ebweru naye nga nina bina labeled ame naye nga abagagga babifuna baminisita babifuna and everything. Then foods and beverages era yali balina like a very huge, I think it would be the first supermarket in Uganda, foods, fresh foods, foods and beverages. Mulaba awali City Square, awali City Square ekikubo ekyambuka ku gundi ku Buganda Road police whatever, Central Police whatever, awali City kati waliwo Mabirizi Plaza, yali fresh foods bakikuba kati nva ekyo ne bakikoona. Kati opposite nga waliwo motor dealership batundirangawo motoka mpya, showroom ekikkawo ekiti ku Johnson Street. Temumanyi bintu bino nze mbabuli ebintu ebyalinga mu Kampala n'ebyalingawo. Kati Whiskey Run eyo yali very controversial kubanga era bagiyisizaamu ebyokulwanisa. Omanyi abazungu bagezi oba badiira babayirayo, sijagamba nti bazungu, era ebyo bye byajjako Amini n'ebyokulwanisa era ne mu kkanisa ne mu ddiini abo ba Bishop Ddungu Bansubuga baani bonna era naye luumu allegations ezaamuliko muzimanyi nti yayingizanga ebyokulwanisa against Idi Amin, which could be true kubanga I've watched a documentary nga waliwo ebintu bye bali baweereza Uganda mu box nga biri signed Church of Uganda nga mulimu byakulwanisa. So kiraba nti these things temubitegeera mmwe, temubimanyi. Nze mbabuuli ebiba bigenda mu maaso, counter insurgency, counter operative. Kiraba okujjako Idi Amin kwali counter intelligence kubanga Idi Amin bamukubira munda bamukubira n'ebweru, naye ekyasinga omutabula kyekyali ekyaki ekyomunda. Kakati sibanga story ya Uncle Henry Chemba, Minister of Health, yali mukwano gwa muzeeyi wange nnyo n'awaka nga asula bwe yakyalanga nga banywedde emyenge gyabwe. Henry Chemba, my dad yalina kubeera minisita n'abigaana ebyo ebya Amin. That is 1972. Idi Amin yalina youngest cabinet, yalonda abaana abato 24, 25, maximum probably 35 be baali ba ministers be nga bato. Kati my dad was around 71, yali 24, naye yali mugezi era nga buli omu ayogera kimu kyanda ategeera sente, ategeera ekibalo, naye taata wange n'abigaana. Era eyo ministry Henry Chemba basooka muwa Ministry of Trade, Trade and Industry gye basooka omuwa, then ne bamufuula Minister of State for Health. Yes, kati mutegeere kyeyongezako bagamba nti okuba nti you are achieving so much at that level, you are giving so much out, you reach a point pinnacle nogaa nti can I go far, can I go forward, kino ekintu nkitwale mu maaso, and that is going to play against my dad to make the decision to retire at 33
naye alina ssente mpitirivu nnyo muzeeyi wange. Nabalaze ebifaananyi mu archives. Yalina emikwano gy'abakazi abalungi, the who is who. Ate ekintu ekyo kyanyizanga nnyo maama wange. Maama wange naye yali mwana muto, abo bonna nga abakolera birungi. Era waliwo n'omukyala omu ku abo yakolanga mu Bank of Uganda. My dad got her a job in Bank of Uganda. Era omukyala oyo namuzimbira n'ennyumba ku Kyebanda okwo, oba yali amwagaza tomanyi, simanyi. Naye twagendangayo, omukyala bamuvugira mu Land Rover nga eriko Bank of Uganda, era nga ye munona awaka. He was young. Kati kye mbagamba nti maama wange yali asanze biwedde, era decision eyo ey'okuwasa maama wange, muzeeyi wange, my dad, yali under the influence of Uncle Patrick Kiwanuka. Era n'amugamba nti Simpson, bana omukazi ajja kuleetera ebizibu. Yali amukoledde ebintu bingi nnyo. Mungamba scandal oba scafo eyali mu Suzana Night Club e Nankulabye. Omukyala buli omu yali akimanyi, buli omu yali amumanyi. Kubanga she had taken part in a contest. Mulungi nnyo. Of course kati eyasinga mwalimu Cecilia Ogwalo. Yawangula contest omukyala bamuyita Raquel, yalimu olukyotala. Bino ebintu bya gundi byatandika dda. Of course omukyala tala gwe bayagala awangule, mubimanyi byenjogera. I'm not saying things that are not there. Mubimanyi. But that wasn't the issue. The issue is all finalists are usually seen as winners. Bajja kuwa Miss Tourism, Miss what, Miss Pie, whatever, Miss Contestant, whatever, Miss what. Mwena bawa something. Kati tata wange yali akwanye omukyalo oyo, n'amwagala nnyo mu Kampala awo. Buli omu n'atya. Kati ennaku zino bayita ba celeb, mubiyita mutya simanyi, naye nga back in the day it would send shock waves. Musajja aleese amaanyi. Kati waliwo minisita nga bakatandika cabinet ya 71 eyo eya Idi Amin baaklashingira. That's 2 years later when the contest was on. Yajja n'amaanyi mangi, naye mubimanyi ebyo ebya power. Kati it was going to change my father's destiny. Kyova olaba embaga yagikola mangu. By then my mom was already staying in one of the houses. Ennyumba zinabagamba ne ba sisters be. Era yali ayagala sister wa mamangu omukulu Auntie Joelia. Mzee wangu yali ayagala kuba Joelia naye yacakaleyanga mu Suzana. My mom was young. Yali akyali muto, yalinga 14. Naye bonna nga babeera waka ekyebando. Anyway, kati tuveeyo. Kakati kyemulaba mu bifaananyi, it is kati tuyise a toxic mix of a young person caught up in between. Kati bonna abakazi abeetodde taata wange bonna baali bamufunamu. Era nga byomu agamba mu kyanda mugabi, kyanda agaba, kyanda ayagaliza. Terina buvunaanyizibwa bulala apart from the mom. Kati olwo nga yali atandise n'okukola ne muzeeyi Musisi. Baali batandise bakola ebintu bingi nnyo mu cooperative, mu transport, byani byonna. Honestness African travel. Basomba mwanyi paka Mombasa, bakola ki. Kati yegenda okujja taata wange mu bino ebya ebya Mengo adde mu private business. Later on it would mushroom into what would become the Magendo, emmwanyi yakase, emmwanyi ng'egenda erinnya ebbeeyi.
ng'eri ku demand y'amaanyi nnyo internationally. Kati ate nga Uganda yeegirina. So my dad, they make a lot of money. Ati we are recapping people to dive back and back. Adi Uncle Paulo avoiding null and void the elections. Bali mu hoteli mu Nile Mansion, bali mu Obote, Paulo Mwanga, Tito Okero yaliwo naye ate naye neyeefuulira Obote kubanga when they overthrow mu 85 Tito Okero yakiddamu, yali mmaje n'abalala bonna abaaliwo n'abakyala. Ye Paulo Mwanga n'asoma election results nga bwe yali azaagadde. Obote I even don't know if he was sworn in. I don't think he was sworn in. He was president de facto. Bamulanze president. They were drunk. Naye muzeeyi wange ekintu kino kimusheekinga nnyo. Kyamusheekinga nnyo n'alaba conspiracy ey'amaanyi. Kuba bo baalibo basomye nga babitegeera. The young elite, babilioniya be bagenda okusteekinga ki ssente, be bagenda okusteekinga interests zaabwe ku Museveni. Correct. Abaali abroad wano UK ba Kanyehamba mulina mu mboozi naye sijja muteekamu, rest in peace. He was a very good man. Yali mukwano gwa muzeeyi wange ng'ali wano mu UK era yaluka template yonna eya gorilla war eya Museveni. Museveni had declared war, but on what premise? Yalina abamuliko emabega. Yes, he had been a freedom fighter, but on whose merit? You know, yanti yagenze Mozambique, yali mu Frelimo yagenze. Yes, but kino ekira kino ekya gorilla war olutalo lwali lwatandika dda era baalwogeranga olutalo olw'ekiyeekera lugenda mu maaso. First okuggyako Idi Amin. If it hadn't been for the Tanzanians, still Idi Amin was going. But there was a very good excuse for a foreign force to intervene. Plus the others on the ground here who played part. Banga abakomboozi abo bajja e Uganda baatandikira Masaka nga bavudde Mutukula ku booda ne bajja ne bakuba Masaka yonna. Of course the infantry is backed up by the artillery. Olwo tuwulira Sabasaba ne bajja paka Kampala. In fact, at that time, Kampala nebeera under state of emergency. Abakomboozi bali mu control. Waaliwo ne factions endala ezaali zirwana. Of course, they don't talk about them. Naye nga baali Baganda. I think that is going to play very well in the hands of Katingaba Kayiira. Yes, Kayiira oyo Andrew Kayiira ayina waayingirira ekintu behind the scenes. Okiraba nti if Museveni declares the war in 1981, mufuna bulungi nnyo, there had been already a state of insurgency going on. Baani abo. And later on it would come to fruition kubanga of course the government at the time was also fighting. Ngenda bawa example.
waaliwo masaka nkiddemu waaliwo masaka ezaagenda mu maaso oyita ojja okuba ennyonyi ŋŋamba artillery action eruweeraawo kati eruweeraawo baani abaali eruweeraawo kubanga Luweero Museveni ajjawo oluvannyuma Museveni Luweero that is 1985. I would be specific on that kubanga Mutebi bw'akomawo ani yakomyawo Mutebi what was going on behind the shenanigans kubanga Mutebi yali wano London Uncle Patrick Kiwanuka gye yasula ekkomamboga era twagendayo waaliyo pate but it was all in whispers 85 Komamboga Gayaza Road tuli Kyebando Kabaka ali era bamwisa na Busia clandestine mufuna bulungi nnyo clandestine ne bagenda e Luweero. There was a bit of some convincing kubanga Museveni bw'anyumya olutalo lwe anyumya Kabamba ne mu Lwera nga bajja bayingira the Western Front kubanga bwe mbabuulira nga bwe kyali mu divisions nti more or less Kampala yali ya UFM. Is it UFM? Waaliwo Fedemu, waaliwo Isuji byani byonna baali bangi abaali na forces on the ground. Kiraba kyekigenda okuleeta pistox mu 85 pistox ezaali Kenya naye nagatuddeyo mu 81 once more. Kati bano ba young elite bamuzeeyi baffe balaba nti tugaggawadde n'ensi teri ntebenkavu whatever butebenkavu what's the word obutebenkavu. Okay, the stability of the country is on tenterhooks, and they had the experience from the past. Kati abali alina support ya Kabaka abali ba loyalist. Well, the Buganda Kingdom had done one thing. It had invested very well mu elite bamuzeeyi baffe. Kati nze muzeeyi waffe nga mbagambye once and again is a benefactor of Buganda and the King Mutebi. Basomedde ku skala akoze lwakuba ye ate tali he wasn't a sympathizer byakabaka teyabirimu nnyo kati eriyo abaali hardcore balwana in the guise of banga ne Kairo oyo bagambanga nti yali of course the agenda was to restore the kingdoms. That played very much on the sympathy and support nti Abaganda balwanirira ekintu ekyo. So bwe mbagamba nti my dad and his fellow billionaires, they could see what was coming. Nti either we stand to lose or we protect. Okiraba, to protect your wealth kirimu side bbiri. There is what they call the transfer of wealth. Nti ojja kufiirwa buli kimu. Era nga tingaffe bwe ngamba nti no, when my dad took ill in 88, awo tugenda kugendawo tugenda kubawo kubanga after 86 technically kubanga nze ffe baayogeranga awaka nti government yavaako dda. That meant that Obote yatakyaliwo and he wasn't coming back. Kiraba nti n'Obote okumuggyako tatabijjukira Suji he was drunk
the army had been ripped apart by divisions inside. Olaro tunu sijui nani amanya gagenze. I'll get those names. Era bebajja mu peace talks ezali in Nairobi, which Umia would call window dressing, but they wanted to bring all the factions together. And that is the same formula which was used from 86 to 96. It's a movement. Tituli wamu, ate tuli independent. So there was no party politics. Kati ekitegeeza the first 10 years Museveni as a fuga nga sailing, I would say it was a perfect sailing. Yawuga buzi myaka 10. Naye nga mu myaka 10 he was making his seat more comfortable. Nebeka bakyusa ssente, currency reform 87. Mwetemu bimanyi bino ebya currency reform. Tusomya economics. So you reform the currency by knocking off 2 zeros and you're creating inflation. You devalue everything. Kakati n'olyoka omanya sente gye ziba ziraze. Abamu bagamba sente zaali za kusasula lutalo. Manyi byalimu bafinansa bangi. Interests kiyite bwotyo. Kakati eriyo abatateeka ssente mu kintu naye nga bakirinamu interest. Kati ffe mu politics tukimanyi, as stakeholders munfuna bulungi nnyo. Nti gwe okutuula mu ntebe eyo olina okutuwa kino. Byebyo ebya politics. The politics namusoma era mutegeera, era politics namulaba nga ndi mwana muto era mutegeera. So tugenda maaso naye tugenda kumaliriza nti my dad bw'awandiika ekiraamo kye, a living will, n'astatinga n'adeclaringa buli kimu, I think ku byali bigenda mu maaso, it was in a way to safeguard his interests and also my mom. My mom yali muto and she stood to lose a lot. Kakati binana nababiwandiika era neero yawandiika ebintu ebyo. That will Dr. Bamutanga Eluwe and Co advocates. Mwe muli omukyala Diana Musoke ajja later on era yalwana olutalo olwaliwo mu 1990. She was a student at Makerere University, LDC. Yes. Diana Musoke. Very good family friend. Kakati I think she's in the judiciary. Alina gyali ali mu bintu by'amaanyi. Naye nga Eruwe, he passed away shortly after my dad passing away in 1990. Yawandiika ekiraamo ekyo kyali kinene nnyo, very extensive. Kiristinga buli kimu eky'obugagga na buli kimu. And he begins to slow down. Kati ate ekyali tempting a lot kyekino ekyobote kyeyaleeta ekya 49%, 51% shareholding mu parastatals to calm the nerves. Era nekikola kubanga parastatals zaaliwo era abaakirimu bakagondi Kalule ezokyani Kabuye abo, UTC aginamu 49%, Bachanda bamuzeeyi baffe bali mu Pepsi-Cola, bali mu Lake Victoria Hotel, Uganda Metal Fabrication ebyo byagendamu gundi mulwana n'ebirala bingi nnyo. That is how 1981
shapes the direction going forward. We are going to look into 1982-83, Oyito Joko, biki ebyaliwo. Oyito Joko yakuba Paulo Muwanga oluyi, slapped him, balwana internal divisions, era ebyaddirira byonna mwabimanya. It was the helicopter crash, era ng'afa. Tugende mu maaso. 83-84, Obote celebrates Sujja Ebitayaani byonna Nyamurunga. Bayetawo a new phrase in the politics. So we are going to explore all those things that again come forward. 84, then 85 bajjako Obote n'ebyaliwo. Kati nze nali nsoma Buganda Road, abaana half of the school disappeared, tebaddamu ttaamu edda. So many things, the country is filled up by turmoil. Kakati n'olutalo luno lwaggulirawo balwana batya. So those are the kind of things we're going to look at in chapter 16. Tuli good. Story eno mpanvu nnyo. Story erimu ebyokuyiga bingi nnyo. The things people tend to miss. Nebagamba kino Museveni yalwana otole, Kayiira yalwana bitabyani, they fell out. Kayiira naye yalina ba enemies be. Yali akozesezza abantu ekintu. People are pissed off as well. Kati ffe twaluuzinga ssente empitirivu nnyo mu lutalo olwo. I don't know where my dad had staked his, it was like gambling. Kati ffe twawaayo faamu yaffe ey'Ekakiri nga kuliko enkambi. Muzeeyi byetwawuliranga. Kiraba n'ebyayo byonna bye baalimu to keep things going. So as the story continues, we shall be breaking down so many of those things, and then tulabe impact y'olutalo luno. Kakati abasajja nga Bakanyehamba abaali bataddeko blueprint, wakati nkababulye kino, this is my own opinion. Museveni National Resistance Council yerule. UPM, Uganda Patriotic Movement, ye Museveni. Then somehow ne byegatta, Lule yava bweru. Can we have an opinion that says that there's a conspiracy of Lule having masterminded something that brings together National Resistance Army, which was the military wing of Lule? Kati ani akonvinsinga abantu abasooka? Kino ekyekabamba sikibayinga kyaliyo, but it doesn't stand out until 27 people can start. No, they just had to use that as the benchmark. Mukitegera bulungi kye bagamba. Kiraba kubanga 1980 nga bwe tugambye ne 79 gundi oyo Kasirye eggwanga yabyogeranga nti baali bayeekera dda munda mu lutalo olwali lulwanibwa okuggyako Idi Amin, disbanded army. Okirabe army soldiers oba disgruntled. So it is both sides. So there's a lot we are exploring there, and we're going to go far and wide. Truly good story yamwe. It's my dad's life story and the things that were there at the time.
So next week, chapter 16.